Siyabingelela bonke abazalwane emakhaya. Ngokukhethekile siyabingelela umama nobaba umfundisi uNgema. Namhlanje bazalwane sizodumisa sonke uNkulunkulu ngaphambi kokuba siyezweni lenkosi. Amen. Bye.
Ngiyabingelela abathandekayo egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Ngithanda ukubingelela abefundisi bonke ngokubizwa uNkulunkulu. Sesingenile inkonzo isingenile nakithi eLiving Hope Fellowship Center ungamema nabanye egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu ku worship team esesiphe umculo omnandi kangaka ukuthi yes linamandla igazi lika Jesu. We thank God so much today. Ngiyafisa kakhulu ngokukhethekile ukubonga kakhulu ukuthi namhlanje usuku lomama. Njengoba kuusuku lomama uNkulunkulu ulenzile lolu suku ukuba sithokoze kulo. Ngiyafisa ukusho komama ukuthi you are real moms and we thank you. You are emotional sometimes, but you are rocks. You are tired sometimes, but you keep on going. You are worried sometimes, but also you keep on being full of hope. Sometimes you are impatient. Kodwa uNkulunkulu abuye ayigcwalishe impatience yakho. You are overwhelmed, but you never quit. Siyabonga that you have never quitted, for winners never quit and quitters never win. Siyabonga kakhulu komama ukuthi even if you are doubted, you remain amazing. You are wonderful even in chaos, and you are life changers. You are everyday winners. We thank God ngalokho. Sithi uNkulunkulu anibusise anigcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Bathandekayo, namhlanje sifunda izwi elitholakala kuGenesis 28 from verse 10 to 20. La uJakobe ushiya izwe lakubo iBersheba uya komalume wakhe eHaran. Maye sendleleni akhathale noma kuhlwe indlela ayihambayo yayi 650 kilometers. Kodwa ngesikhathi ehlwelwa wayesehambe 80 kilometers. Lithi izwi lenkosi walala, before alale wathatha itshe ngoba wayengenamngani engenamuntu azoxoxa naye kuhlwile, wathatha itshe waqamela kulo. Ivesi ke lithi ngesikhathi elele waba nephupho. Uthi waphupha bheka nanko umkhwelo emawuqala ku verse 12. Waphupha bheka nanko umkhwelo umisiwe emhlabathini, isihloko sawo sifinyelele ezulwini, nezingelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla kuwo. Bheka uJehova wayemi ngaphezulu kwawo wathi, nginguJehova uNkulunkulu kaAbraham uyihlo, nginguNkulunkulu kaIsaka. Lelizwe olele kulo ngiza kukunikeza wena nenzalo yakho. Inzalo yakho iyakuba ngangothuli lomhlabathi. Wena usabalale ngasentshonalanga, nasempumalanga, nasenyakatho, naseningizimu. Ngawe nangayo inzalo yakho iyakubusiswa emndeni yonke yomhlaba. Bheka nginawe, ngiyakukulondoloza nakuphi la uyakhona. Ngikubuyisele kulelizwe ngokuba angikukushiya ngingakakwenzi lokho engikushilo kulo. Wayesephaphama uJakobe ebuthongweni wathi, imbala uJehova ukulendawo, mina ke bengingazi. Washawa uluvalo wathi, yeka ukwesabeka kwalendawo. Akusikho okunye, yindlu kaNkulunkulu kuphela, yisango lezulu. uJakobe wavuka ekseni, walithatha itshe abelibeke phansi kwekhanda lakhe, walimisa laba yinsika, wathela amafutha esihlokweni salo, waqamba leyo ndawo ngokuthi iBethel kuqala. Igama lalomuzi laliyiluze.
uJakobe wenza isithembiso wathi uma uNkulunkulu eyokuba nami angilondoloze kulendlela engihamba ngayo angiphi isinkwa sokudliwa nezingubo zokwembatha ukuze ngifinyelele endlini kaBaba ngokuthula khona uJehova uyakuba nguNkulunkulu wami nalelitshe engilimise libe insika liyakuba yindlu kaNkulunkulu nakukho konke oyangipha khona ngiyakukunikeza okweshumi. Haleluya. Bathandekayo, njengoba sesishilo ukuthi uJakobe la usesikhathini esinzima, ufika la ekhathele khona, ufika la kumnyama khona, njengoba nathi siphila ezikhathini zobumnyama, ufika la uncertain khona ngoba uhlutshuliwe, akanamuntu nekusasa lakhe akalazi kahle, unembuzo eminingi kunezimpendulo ezingaba khona. Kodwa mangabe thathitshe kanti usethatha itshe lilona lona, uthatha idwala laphakade, uthatha itshe legumbi, the chief cornerstone, uqamela kulo ngoba namhlanje nakuba umhlaba umnyama noma singaboni ukuthi kuzokwenzakalani kusasa, kodwa likhona itshe eliwumxhumanisi elisixhuma nezulu, uJesu Kristu. Likhona leli dwala laphakade elisixhuma nezulu. And even kuGenesis 20:35 la uJakobe sekhululeka khona wayikhumbula le ndawo, wathi ile ndawo engangilele kuyo la uJehova ezwa khona ukuhluphuka kwami waphendula umkhuleko wami. Ungathi uJakobe wayeyizwa lencwadi ebhalwe uDavide kumaHubo 34:18 lalithi khona uNkulunkulu useduze kwaba nenhliziyo kwaba nomoya ophukileyo nenhliziyo edabukileyo. Uzathi uDavide kumaHubo 61:2 athi la ngixakekile, lead me to the rock that is higher than I am. Idwala laphakade, idwala esingaqasha kulo, idwala esingancika kulo, the chief cornerstone. Hallelujah. Even kulesi simo esicindezela kangaka siyaphakamisa izwi lethu sithi dwala lami laphakade mangiqashe njalo kuwe. Hallelujah. Engathi ingqondo yethu ibingazi ukuthi uNkulunkulu uthini, ngoba uNkulunkulu uthi ingqondo zethu mayiguqulwe ukuze sikwazi ukunderstanda okuyintando yakhe okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Hallelujah. The good will, the acceptable will, and the perfect will. Ngoba uNkulunkulu une-will epheleleyo ngempilo yethu. Sengathi bathandekayo besingaphakamisa amehlo ethu siwabhekise ezulwini kuJehova, siphakamise ingqondo zethu sithi mangabe kukhona oqhakayo noma kunembuzo siphakamele kuye. Haleluya. Simbona uJakobe emayile ndawo ephupha esendaweni engajwayelekile, kodwa usenalo iphupho ngoba noma ungaba sesimene esibucayi kangakanani, noma ungaba sesimene esinzima kangakanani, iphupho lakho malingashabalali, iphupho lakho malingakupheleli ngenxa yokuthi ingqondo yakhe nethemba lakhe lalikuNkulunkulu. Nangempela waphupha wabona ilada, wabona umkhwelo, isihloko sawo sifinyelele ezulwini, ingelosi zehla zenyuka. Hallelujah. Ngoba namhlanje bathandekayo ebumnyameni lisekhona ilada, isekhona umkhwelo osixhumanisa noNkulunkulu uJesu Kristu. Ingakho kuJohn 6:14 athi uJesu athi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Athi kuJohn 1:51 athi ngiqinisile nithi niyabona izingelosi zehla zenyuka phezu kwami. Hallelujah. Yana mxhumanisi
uJesu esinaye nakulomhlaba esiphila kuwo kuphela ukwazi kwabe sicabanga ukuthi bayazi kwaphela ukuhlakanipha kwabe sicabanga ukuthi bahlakaniphile kodwa ngenxa yokuthi likhona ilada lethu elisixhumanisa noNkulunkulu sinethemba size sicabanga iculo elithi bhekani kuJesu engumholi nophiwa amandla nguyena ngoba unathi ngomoya la nangale uyobe nathi bathandekayo. Hallelujah. Mangabe uyabuka uJakobe ebuka phezulu elatini laphayana ubona uNkulunkulu wabonakala uNkulunkulu emi phezulu because even today our God is still on top. He is on top of the situation. Noma ngabe isimo sinzima kangakanani but our God is still on top. Hallelujah. Futhi uNkulunkulu wethu akathuliswa izimo thina ezisithulisayo akaqakwa izimo thina ezisixakayo. Simbona nangelalilanga likaJakobe akaqakekile uNkulunkulu njengoba engaxakekile wesokala sekhuluma ethi mina nginguJehova uNkulunkulu kaAbraham uyihlo nginguJehova uNkulunkulu kaIsaka athi lelizwe olele kulo ngiyakukunikeza lona wena nenzalo yakho. Number 3 wathi uzowusabalala wathi usazokusabalala usabalalele ngasempumalanga nangasentshonalanga nangasenyakatho nangaseningizimu okunye kwesine wathi ngawe nangenzalo yakho ngiyakubusisa imindeni yonke yomhlaba. Number 5 wathi bheka nginawe wathi ngiyakukulondoloza angikukushiya ngiyakukulondoloza. I will never leave nor forsake you in the name of Jesus. Lesi sibusiso uNkulunkulu isibusiso lesi akasenza kuAbraham maqede wasifeza wathi ngiyakubusisa. Nawe mzathandekayo nawe mzalwane uNkulunkulu ukubusisile ngesibusiso esimangalisayo sokomoya. Ku-Isaiah 54 uthi yelula indwangu zakho uthi zelule singakafiki isibusiso because I am surely going to bless you in the name of Jesus. Kumnyama manje emhlabeni kubi namhlanje emhlabeni kodwa sengathi uNkulunkulu unyenyeza ukuthula empilweni yethu engathi uNkulunkulu uyanyenyeza uthi nginawe I will never leave nor forsake you. Uthi ngiyayibona mina ikusasa lakho noma ngabe wena uliboni kumnyama kuwe but I will be with you. I will never leave nor forsake you. Uthi I am in control since I am on top. Usho engathi uyagcizelela amazwi atholakala kuJeremiah 32 verse 27 la uNkulunkulu ethi mina nginguJehova wenyama yonke kukhona yini okungahlulayo. Namhlanje emthandekayo our God is not failing, our God is not a failure. Kodwa uNkulunkulu is in control and he is on top in the name of Jesus. Waseyavuka ke uJakobe emva kwaleli phupho waseyavuka. He woke up warealize ubukhona bukaNkulunkulu. Hey, wake up men and women of God, wake up from feeling sorry for yourself in the name of Jesus. Wake up from complaining in the name of Jesus. Wake up from making excuses in the name of Jesus. Wake up from blaming others. Take this time as the time to connect with our mighty Father. Ngoba likhona idwala eliwumkhumanisi, likhona idwala, ukhona uJesu oyindlela, oyiqiniso, owukuphila. Wake up even in this situation. Le situation ifuna abantu abavukileyo because our God is still promising us, because our God is still present, because our God is still a providing God. In the name of Jesus.
yazi kulesi sikhathi uJakobe akabonakala ebalisa, but he is uttering a very positive statement. Uthi wow, God is in this place. Yes, nami ngisho njalo ngithi God is in control. God is in this place and God is here and ukhona uNkulunkulu nakulesi simo esidlula kuso, nakuso lomhlaba, nakuso lesi sikhathi secorona. Our God is here. Ngoba Isaiah 43 kuthiwa Isaiah 43 uJehova uvula indlela ehlane, ukhipha amanzi ehlane, avula indlela kwahlonga sibi. We seem like we are lost. Many people are lost and desperate, but our God is there. Uyavula indlela ehlane. Simuzwa sekwenzeke konke uJakobe eqala ekhuluma. Okokuqala nje mayeqala ushintsha igama lendawo, akuselona igama leLuzi, sekuyiBethel. Bathandekayo, igama eluthi Luzi lisho a place of deviation. Abanye abantu kuthi makumnyama empilweni badeviate, bahluke noma babaleke kuNkulunkulu, baphambuke away from God. But sibona uJakobe enza into enhle, eyisibonele sihle, deviate towards God, ezeqamba leli gama ngesibusiso lokuthi sekuyiBethel namhlanje. Hallelujah. Simuzwa uJakobe engathi ucula iculo elithi bhekani ezulwini la kukhona umsindisi wethu. Sengathi uJakobe ucula leli culo elithi bhekani kuJesu engumholi nophiwa amandla kuyena. Nangu uJakobe uthola amandla, uyakhuluma, uthola amandla, uthi uJehova ukhona kule ndawo. Akagcini ngokukhuluma kuphela, kodwa uthatha itshe ulithela amafutha, ulenza libe insika. Hallelujah. Wathanda kanjani? Ngiyithanda kanjani attitude kaJakobe kulesi sikhathi? Uyambelieve uNkulunkulu, unokholwa nguNkulunkulu, uyakholwa futhi izethembiso zakhe. Hallelujah. Emva kwalokho ubika kudaba lwakhe. Useyibika udaba lwakhe, uthi uNkulunkulu sengathi ungaba nami, uthi uNkulunkulu sengathi ungangilondoloza kule ndlela engihamba ngayo, uthi ungiphe isinkwa sokudla, ungiphe nezingubo zokwembatha, uthi ngifuna ukubuyela ngokuthula ekhaya likaBaba. Nathi nangoba sihlupheke kangakanani noma ngabe sihlukumezeke kangakanani, kodwa sengathi singahamba ngokuthula size siyofika ekhaya. Kuthi noma sihamba mangabe singahlwithanga sesiya endaweni yethu yokuphumula, ubezwe becula abaseleyo bethi banokuthula bangcwele. Hallelujah. Uthi ngiyathanda ukuthi ngibe nokuthula, ngoba noma sikhuleka abazalwane wenza umkhuleko omuhle, umkhuleko engithi mangiwusummarize ngithi ukhuleka umkhuleko wama-acts othi adore. He first adores God. Okokuqala nje uyam-adorisha uNkulunkulu. Okwesibili uyaconfessa ukuba uyena. Okwesithathu uyambonga uNkulunkulu ngalokho ayikhona, and okugcina enza isicelo kuNkulunkulu. He adores, he confesses, he thanks God, and lastly he supplicates. Eletha-ke isicelo sakhe kuNkulunkulu. Uthi mayesho uthi lelitshe mayisethembisa njengoba noNkulunkulu ethembisile, noJakobe uyathembisa kuNkulunkulu, uyamthembisa. Uthi lelitshe ngiyalimisa libe insika, ngiyakwakhela indlu. Uthi-ke futhi uma ungenzele engicelayo, ngiyakuthembisa Jehova ukuthi ngiyokukunikeza okweshumi kwakho konke oyangipha khona. Hallelujah. Nakuba kunzima ungalidedeli itshe mzalwane, thana dala lami laphakade mangicashe njalo kuwe. Uthi mangi kufika izimo ezinzima zempilo, lead me to the rock that is higher than I am. Hallelujah.
uthi-ke uJakobe kukho konke oyongipha khona ngeke ukunikeza kweshumi kukho engathi uyawazi kahle amazwi kaNkulunkulu awakhuluma kuMalaki 3:10 lathi khona ake ningilinge ngokweshumi nibone ukuthi angiye kunivulela yini amafastela ezulu ngithululele kini oku more than enough. Hallelujah. And ngoba uma ngabe wenza isicelo kuNkulunkulu wenza isethembiso kuNkulunkulu kufanele kusirecognize isethembiso osenze kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba uJakobe namhlanje uthembisa ebumnyameni kodwa noma ethembisa ebumnyameni isibusiso sifika ekukhanyeni ukhuleka kumnyama ukhuleke enyembezini. Eliyiculo lize lithi noma inyembezi ziyomatisa imbewu iyomila kahle yobe iyokwanda ngoba uyatshala ngomkhuleko wakho utshale kumnyama utshala abantu balele utshala isimo sisibi kodwa masuvuna uvuna kubona yonke abantu mangabe usuphendulwa imkhuleko uphendula imkhuleko kubona wonke umuntu. Siyambona noJakobe ukuthi wafika eHarana waba namakhosikazi mayisephindele emuva kulaphaya kuGenesis 35 simbona ephindele emuva esethi-ke asidlule eBhetheli la engathembisa ukuthi ngiyokwenzela khona uNkulunkulu indlu ngokuba wawuza umkhuleko wami. Ngakhala kuye ngihamba endaweni enzima ngakhala kuye isimo singesihle kodwa wawuphendula umkhuleko wami simbona ephindele eBhetheli eyokwenza isethembiso. Hallelujah. Mighty Jesus. Ungasikhohlwa isithembiso osenze kuJehova isikhathi sisibi mase ku right yenza njengoba ushilo kuJehova. Namhlanje ngifisa ukuthi mhlobo wami kule ndaba esifundile please wake up. It is the time to wake up from complaining. It is time to wake up from excuses. Ngiyafisa ukusho ukuthi even in times of darkness our God is able. Ngiyafisa ukusho ukuthi please cling to the rock Jesus Christ, because he's a chief cornerstone. Uyitshe legumbi abalinqabileyo abakhi abacabanga ukuthi bahlakaniphile kodwa he is the chief cornerstone in the name of Jesus. So cling to the rock. Please worship God. Worship God in everything. Worship God. Mawenze umkhuleko wenze isethembiso sigcine leso sethembiso. And don't forget your promises in the name of Jesus. May we pray. Father God, we thank you so much. Ukuthi unathi nakulesi sikhathi, unathi nakulesi sikhathi esi-uncertain. Kepha uNkulunkulu othongcwele siza kuwe. Siyasho sithi sisakubona ngenxa kaJesu Kristu. Siyasho sithi sisalizwe izwi lakho ngoba uyakhulumisana nathi asivimbelekile noma zingavalwa izindlu zamasonto kepha wena uNkulunkulu othongcwele ibandla lakhe liyithi uqobo alivaliwe usanyenyeza unyenyeza ukuthula usanyenyeza unyenyeza impumelelo usanyenyeza unyenyeza ukunqoba uthi baba inzalo yethu iyoba ngangothu lomhlabathi uthi imizi noma imndeni iyobusiswa ngathi. Siyabonga uNkulunkulu othongcwele ukuthi izwi lakho olithembisile uyalinda ukuze ulifeze. Siyabonga baba ukuthi you are saying you will never leave nor forsake us in the name of Jesus. Oh, how wonderful to hear you. Usibambile uhamba nathi ebumnyameni uhamba nathi uhlelemba magebhugebhu uhamba nathi unqamula amakete angethusi uhamba nathi unqamula imigoqo yensimbi in the name of Jesus. Siyabonga baba siyabonga ukuthi uyasiduduza. You are with us always. Nathi baba siyafisa ukuhlala endlini yakho kuze kuphele insuku zethu. Siyafisa ukuhlala ebukhoneni bakho kuze kuphele insuku zethu. Size sisho sithi surely goodness and
mercy shall follow me all the days of my life. In Jesus' mighty name, amen. Bathandekayo, siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nibe nathi. Siyabonga kakhulu ngesikhathi, siyabonga kakhulu nangemali enichithayo ukuze nibe nathi. May we meet next time, next week, same time, in the name of Jesus. Amen.